Hello students, আজি আমি group 15 or next element মানে after completing the nitrogen family elaborate discussion পাছত আমি আজি start কৰিম তোমাৰ phosphorus হ'ব the second element in the group 15 family এতিয়া যেতিয়া phosphorus বুলি কৈছো phosphorus exist কৰে three allotropic forms হ'ব first two is a white phosphorus তাৰপিছত red and black phosphorus before that you need to know what is meant by an allotrope এলোট্ৰপিজম মানে জানা তোমালোকে নিশ্চয় যিকোনো এলিমেন্ট এটাই যেতিয়া এটাতকৈ বেছি ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে তাকে আমি কওঁ এলোট্ৰপিজম সে ফৰ এক্সাম্পল ইন আওৰ পাৰফেক্ট এক্সাম্পল অফ এন এলোট্ৰপ ইজ কাৰ্বন হয়নে নাই কাৰ্বন এক্সিষ্ট কৰে এজ ডায়মণ্ড হয়নে কাৰ্বন অলসো এক্সিষ্ট ইন দ্য ফৰ্ম অফ কোল হয়নে নাই যোনটো আমি কয়লা পাওঁ দ্যাট ইজ অলসো ফৰ্ম অফ কাৰ্বন এণ্ড কাৰ্বন অলসো এক্সিষ্ট ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইয়ৰ graphite হয়নে নাই সো আমি ক'ব পাৰো যে কাৰ্বন ইজ এন এক্সাম্পল অফ এলোট্ৰপ মানে যিকোনো এলিমেন্টে হওক পিৰিয়ডিক টেবলৰ যদি হি এটাতকৈ নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে তাকে আমি কওঁ এলোট্ৰপিজম বুলি হ'ব এটা ঠিক একেদৰে দ্য এলিমেন্ট ফসফৰাছ কেন শ্ব থ্ৰী এলোট্ৰপিক ফৰ্মছ এটা হৈছে হোৱাইট ফসফৰাছ ছেকেণ্ডটো ৰেড আৰু ব্লেক ফসফৰাছ এতিয়া মই তোমালোকক যোনটো PDF ফাইল দিম তাতে গোটেইখিনি ইলাবৰেটলি লিখা থাকিব নাও white phosphorus or কিছুমান property আছে তাৰ structure to তুমি মন কৰি চোৱা it can I'm talking about this one white phosphorus or it comprises of a discrete tetrahedron so dekhisa the four phosphorus atoms are at the four corners of a regular tetrahedron hobo and as you can see the bond angle I have mentioned is 60 degree so jetia bond angle 60 degree that means the entire molecule faces angular strain hobo angular strain mane the molecule is under you can say strain mane eta dhornor pressure ase jetia strain eta hi anubhav korise this white phosphorus that we are talking about tetia ki hobo immediately the molecule or the white phosphorus is less stable when it is less stable ami conversely ki ko parim that it is more reactive হয় নাই so white phosphorus structure to jodi hude keneke likhiba that white phosphorus is drawn as a regular tetrahedron with the four phosphorus atoms at the four corners of a regular tetrahedron. The bond angle is found to be 60 degree and the molecule entirely faces your angular strain. Due to this strain, the compound or the molecule is unstable. When it is unstable, it is more reactive. Tamane hi reactions dekhai. Ona nai bibhinno compound form kore. Etia each phosphorus atom this I'm talking about each phosphorus atom is linked to the other phosphorus atom by how many bonds 1 2 3 so ami ki ko parim that each phosphorus atom in white phosphorus has a covalency of 3 covalency mane jana that yate dekhisa in white phosphorus each phosphorus atom is linked to three other phosphorus atom it was this one it is linked to 1 2 3 হয়নে নাই so that is why ইয়াৰো covalency 3 এটোৰো হৈছে 1 2 3 এটোৰ ক্ষেত্ৰতো 1 2 3 so each phosphorus atom has a covalency of 3 next হৈছে the next allotropic form হৈছে red phosphorus ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ that তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পাওঁ tetrahedron shape 1 2 3 4 মানে চাৰিটা atom of phosphorus একেলগে থাকে in the form of tetrahedron but this tetrahedra will be joined by single covalent bonds it is joined by single covalent bonds single covalent bonds and this covalent bonds they will keep on forming resulting in the formation of a polymeric structure how is red phosphorus different from white phosphorus the only difference is it comprises of your single tetrahedral units it comprises of tetrahedral units which are linked by single covalent bonds resulting in a polymeric structure next hol amar black phosphorus jar kono structure nai specifically black phosphorus ami pau dui dhoroner eta form hoise alpha the other one is known as your beta form of black phosphorus alpha form of black phosphorus ami ketia pam jetia ami a red phosphorus to heat korim in a sealed tube at a temperature of 803 Kelvin tetia ami ki pam you get the alpha form of black phosphorus aru beta form of black phosphorus ketia pam when we heat the white phosphorus we get the beta form of black phosphorus so phosphorus or eketa point important tumar moi likhi dis tate note to tumalke saba
হ'ব next we move to your the important reactions shown by phosphorus atom হ'ব ইয়াতে দেখিছা phosphorus it undergoes oxidation with in air to produce phosphorus pentoxide P4O10 হ'বনে এটা P4O10 or নামটো হৈছে phosphorus pentoxide why do I call it to be phosphorus pentoxide because when I write it as P4O10 তেতিয়া ইয়াক যদি মই তোমাৰ ইয়াতে 5 so the molecule or the compound becomes P2O5 phosphorus pentoxide pasta oxygen atom ase ekarne phosphorus pentoxide ok ami ki bili ko as P4O10 hobone so phosphorus burns in air to produce phosphorus pentoxide this is one important reaction shown by phosphorus the second important reaction is etu porikhat praye ahe etu khube important phosphorus will react with water in the presence of alkali to produce phosphine plus sodium hypophosphite hobo phosphorus in the presence of your aqueous medium alkali lot react kori ami main product hoise phosphine tar bisot etu side product hoise sodium hypophosphite bile kom hobo ei reaction to khube important next ami move korim to phosphine hobo jenake amar ammonia asil NH3 similarly phosphine ami ko as PH3 the hydride of your phosphorus atom the hydride of nitrogen atom ok ami ko ammonia the hydride of phosphorus atom hobo phosphine PH3 well phosphine ok ami preparation kenai koru so number 1 to moi ate de choisu empty because phosphine preparation it way hobo phosphorus reacts with water in the presence of sodium hydroxide to produce phosphine and